Последний поединок нашего сегодняшнего вечера. Питер Мадлер, Франция! Ему 26 лет. Рост 187 сантиметров, вес 105 килограмм. Победитель боев Рингс, Голландия. Участник формулы М1 в Гран-при и формулы К1 Гран-при в Голландии. 12 боев, 10 выиграно, 2 проиграно. Профессиональный боец Питер Малдер. Питер Малдер появляется на ринге. Очень высокий боец. Противостоять ему будет Сергей Харитонов. На ринг приглашается Сергей Харитонов! Россия! Сергей Харитонов, 25 лет, родился в Архангельской области, занимается рукопашным боем, провел 7 боев по версии правил. Победитель турнира «Рингс». После окончания военного училища в Рязани его распределили в Тулу, где произошла судьбоносная встреча Сергея и Магомедхана Гамзатханова, бойцовском мире, известного как Волкан. С этого момента стало понятно, судьба Сергея Харитонова — это Рингс и Прайд. Харитонова соперники сказал, что Питер Малдер высокого класса боец, и им предстоит очень сложная схватка. Итак, появляется Сергей Харитонов под музыку группы «Европа». Вместе со своими ассистентами ассистирует ему Юрий Кочкин, а также уже победивший в одном из боев Михаил Илюкин, а также Базигит Атаев. Все российские спортсмены поддерживают друг друга, а французского спортсмена поддерживают голландские секунданты. 187 сантиметров, 99 килограмм. Победитель боев Рингс, Голландия, непобедимый. Участник формулы М1 в Гран-при и формулы К1 Гран-при в Голландии. 12 боев, 10 выиграно, 2 проиграно. Профессиональный боец Питер Малдер, Франция! «25 лет, 191 сантиметров, 107 килограмм. Мастер спорта международного класса по самбо. Чемпион мира по рукопашному бою. Призер чемпионата России по боксу. Трехкратный чемпион вооруженных сил по рукопашному бою. 7 профессиональных боев в Лиге Прайд. Чемпион мира 2004 года в боях без правил. Победитель турнира «Рингс» Сергей Харитонов. Как уже сказал Амиран Амиранашвили, Сергей Харитонов, мастер спорта международного класса, чемпион мира по рукопашному бою, призер чемпионата России по боксу. У него 7 профессиональных боев в Лиге Прайд, чемпион мира 2004 года в боях без правил, победитель турнира «Рингс». Бой пройдет по версии Pride. Судья объясняет условия боя. И сейчас спортсмены начнут борьбу. Оба высокорослые и очень сильные. Очень интересный поединок. И француз сразу же пытается провести комбинацию. Сергей отвечает ударами. Сразу взял за ногу спортсмена из Голландии. Показал ему: вставай, будем продолжать драться. Итак, посмотрим. Давай, говорит, бей меня в ногу, посмотрим, чего ты добьешься. Не боится соперника, видно, Сергей. На 100% уверен в себе. В исходе поединка в свою пользу. Уклоняется от ударов Питера Малдера. Итак, поднимает его. И так чуть было не выпали спортсмены из ринга. Настолько борьба захватывает спортсменов, что чуть было они не упали вдвоем. А это чревато травмами, серьезными травмами. Бой продолжается. И, на мой взгляд, полностью Сергей Харитонов его контролирует. Полностью его контролирует. Четкие попадания.
Голландец, по-моему, немного растерян, пытается сопротивляться, но Сергей схватил за ногу голландского спортсмена. И снова у канатов оба спортсмена. И судья разнимает спортсменов, объясняет, что не стоит браться за канаты, можно упасть. И снова бой продолжается. Неплохой удар голландца, неплохой. Но ничего это ему не дает. Сергей Харитонов уверен, все так же в себе получается. У него неплохие удары. Призывает он французского спортсмена противостоять ему. Иногда я говорю, что он голландский спортсмен, потому что секунданты у него из Голландии. И часто борется в Голландии француз. Так что извините меня, но мы продолжаем бой. Сергей полностью его контролирует, делает все, что хочет. Поднимает голландца и бросок, великолепнейший бросок проводит Сергей Харитонов. И посмотрим, что сейчас будет делать в партере Сергей. Просто, по-моему, уже растерян полностью французский спортсмен. Подсказывают секунданты, что делать зрители, но Сергей, мне кажется, знает сам, что он должен делать в такой ситуации. Секунданты французского спортсмена подсказывают ему, но мне кажется, бесполезно это делать. Сергей полностью контролирует, спокойно выжидает, когда будет удобно наносить удар. И начинает это потихонечку делать. Держит руку француза. Оба бойца в расцвете сил, но Сергей Харитонов из России намного сильнее. Благородный поступок сейчас совершил. Поднялся в стойку. На мой взгляд, это сделано немного для зрителей. И мощный удар пропускает Сергей Харитонов сейчас от Питера Малдера. Но мне кажется, тем не менее, не сломлен Сергей. И сейчас покажет все, на что способен. Уворачивается от одного удара и проводит серию. И так снова берет Питера Малдера. Мне кажется, будет проводить какой-либо прием. Итак, снова Сергей и Питер Малдер в партере. Сергей сверху. Судья останавливает поединок и передвигает спортсменов в середину ринга. Устал Питер Малдер из Франции. А по Сергею Харитонову этого не скажешь. Он уверен в себе на 100%, не на 100, а на 1000000%. Улыбается даже в ринге Сергей. До конца поединка 6 минут. 6 минут остается до конца поединка. И так спортсмены продолжают бороться. Такое ощущение, что Сергей Харитонов настолько уверен в себе, что дает Питеру Малдеру провести некоторые движения. И сейчас 2 удара в голову пропустил Питер Малдер. Сергей Харитонов будет проводить еще удары, мне кажется. Готов еще проводить удары. По касательной прошел этот удар. Точный удар в голову Сергея Харитонова. Точный удар в голову. Сопротивляется Питер Малдер. Захватил Сергей еще дополнительно ногу Питера Малдера. Может сделать еще и болевой. Полностью все в руках Сергея Харитонова. Все в его руках. Как скоро закончится бой, на мой взгляд, зависит исключительно от Сергея Харитонова. Весь зал болеет за него, подсказывает, что пора завершать схватку, но Сергей почему-то постепенно наращивает свое преимущество над Питером Малдером. Остается 5 минут до конца поединка. Питер Малдер пытается вывернуться из сложной ситуации, не получается. Сергей уверен в себе, показывает зрителям: не волнуйтесь, я контролирую ход поединка. Напоминаю, что Сергей получил очень неприятный удар буквально несколько минут назад, но по его виду не скажешь об этом. Проводит неплохой удар ногой. Секунданты что-то подсказывают французу, но, на мой взгляд, не слышно ничего. Бойцы полностью на ринге. А секунданты говорят, что надо вставать, Питер Малдер, и продолжать бой с россиянином Сергеем Харитоновым. Вот великолепно взял за ногу, и еще один бросок. Полное превосходство Сергея Харитонова над Питером Малдером. Полное превосходство Сергея Харитонова. 4 минуты до конца боя. Победил
Сергей Харитонов. Спортсменов награждает Браво! директор спортивной фирмы «Рингс» Екатеринбург, мастер спорта международного класса по самбо, победитель Кубка мира Венесуэлы Николай Зуев. Дамы и господа, пока Николай на ринге, давайте еще раз аплодисментами и Сергея Харитонова, и Николая Зуева, и его соперника поприветствуем. Спасибо, уважаемые зрители, за то, что вы поддерживали спортсменов. Разрешите поздравить Сергея Харитонова и вручить ему форму сборной команды России по самбо, чтобы он еще лучше делал болевые приемы, побеждал на мировой арене. Talents. When I found out he played the accordion, that was it. He earned my respect. Oh no, thank God I didn't know that, because otherwise I couldn't interview him. He won 2 Russian 8-man tournaments, one in 2000 and another one in 2003, all with quick finishes. And, well, we're going to find out just how effective Sergei Haritonov is. It's been a while since we saw him back in Pride Fighting Championships. He says that he has natural instincts as a striker, definitely has his sights set on becoming a Pride heavyweight champion. And there we see him now inside the ring, getting ready to do battle with Chemu Bey. And it's smart, actually. 第6試合を行います。青コーナー190センチ115キロチェムベイ。 Chemu Bey is 34, 6'2", 248 pounds, 4-0 in Pride. 赤コーナー194センチ107キロセルゲイ・ハリトノフ。 Sergei Haritonov is 24, 6'4", 231 pounds, 4-1 in Pride Fighting Championships. All right, there we see the stare down. The gamesmanship has begun. This is funny. This is entertaining already. He tried to duck him. Chemu Bey, a very charismatic fighter from Korea. We haven't seen too much personality out of Haritonov, but we do know he's a very effective fighter. Once you step into the ring, that's all that matters. Mubey missing with that wild right, and Haritonov now just engaging there momentarily. Watch out for that right straight and the body shot. Look how he moved to the side. Haritonov, he never goes straight back. Very good ring work. That's what he did. Look, see? Haritonov Very nice. very calm, boss. You're right. Total control, while you can see already Chemu Bey obviously respects Haritonov's punching power. Remember, when you want the latest news on Pride Fighting Championships, information on your favorite fighters, to order the DVDs and whatnot, log on to pridefc.com. You see what Haritonov does. He stays in the same distance, in counter range distance. So when Chemu Bey comes forward, he goes backwards, and he's boxing backwards, which is a very difficult thing to do. Very smart on his part, and the fans enjoying the action already, as both these fighters definitely want to keep it standing. You can see that the stance of Haritonov's a lot more controlled, if you will, boss. Yeah. Chemu Bey tries to light things up with that spinning back fist. More aesthetic than anything else. He's playing games here with Haritonov.
Haritonov with the low kick. Straight left jab. Mube fakes the punch, tries to go in for the body lock. And Haritonov doing a good job of avoiding the Mube attack. And that's it. Just keep circling. Nice liver shot there. Low kick by Mube. But it's Haritonov, as you see, boss, cutting off the ring, doing a good job of controlling the ring right now. Very good. Very good. And there's that body shot. Nice combination there. Nice body shot and then the straight left jab. There's Mube with a shot. Whoa. Yes, good takedown defense exhibited by Haritonov. Back up to his feet now in guillotine position, boss. And he's got that choke in there. Waist lock as well. Got to go to the side now, which he can because Haritonov locked him up with his leg. And he's got that choke cinched in, boss. This is a typical military choke. Look, in standing position and then a hook leg. No, okay, not now anymore. Mube should go to the side. And Mube pops his head out, but good work there. And good analysis by El Guapo Basroon because it was the military training which helped prepare him for a career in MMA. Another straight left jab, but man, give Mube some credit here, boss. He is definitely not backing down from Sergey Haritonov, and Haritonov now lefts and rights, and we're seeing a good stand-up battle here between these two combatants. Only the stand-up battle is coming from one guy. Well, but Mube, give him credit. He's not running away, boss. He's not cowering. I would never say that because he's been in with some guys. Oh, and that one rocked him, boss. That one sent him reeling. Yeah, and now he's going to go to the body. And that one caught him. Now it's Haritonov's fight to finish. It's going to be over. Yeah, this is not Sao Palele. And there you have it. Sergey Haritonov, in very workmanlike fashion, delivers the knockout to Mube. And Sergey Haritonov even manages a smile. Wow. Wow. The fans here applaud as Mube goes down to defeat the referee doing the right thing there, boss. Yeah, you're absolutely right. Really, at 3 minutes and 23 seconds via KO, Sergey Haritonov vanquishes Mube. Boss, what was it that impressed you the most about Sergey Haritonov in this his return to Pride? As you take a look at the replay. Oh, look at that swing. The way he moves to the side non-stop. Watch, Mube attacks, he always circles to the left and circles to the right. That was the setup. That right short hook, straight, whatever you can call, right uppercut. And everything is on the money. Look at this. Yeah, once he's on, he smells victory. He's going. And again. Knowing Mube's background, what should he have done differently to perhaps, well, for self-preservation purposes, boss? You know, he should do what I always tell people who don't know how to box yet, like really good. Take boxing classes 2 times a day. That's something that you need to do. The Greco-Roman, you already know. In this fight, what could he have done differently? Against Haritonov right now, with his quality and Haritonov's quality, nothing. Okay. So there we see one last look at the devastation, courtesy of Sergey Haritonov. A new contender in the Pride heavyweight division. And boss, okay, how right now, at this stage, where does he rank with the likes of Mirko Krokop, Fyodor Emelianenko, Antonio Rodrigo Nogueira? He is way up there. I said it in the opening. I have the feeling that he could be the next Pride heavyweight champion. Next fight, it doesn't mean this year.
настроиться на бой в психологическом плане очень сильно помогает. Sergey Haritonov versus Mike Russo. And now for the sixth match. In the blue corner, Mike Russo. From the United States of America, Mike Russo. Mike Russo from Chicago, Illinois, a police officer in that town, chasing down bad guys day after day after day. And now he's going to try to chase down the Russian Sergey Haritonov tonight. Russo, the word is around here, could be one of the men destined to upset his opponent. Well, he's a Division I wrestler, four-time All-American, and really, Haritonov has shown a weakness from working off his back, which is really where he's lost both of his last two big fights, getting stuck on his back and taking punishment from the top. You know, this is interesting also for the fact that you got Russo, the police officer, fighting the Russian paratroopers, special forces. Sort of an armed conflict. I think it could be an offshoot for pride, huh? No, just for my personal sake, I'm a little nationalistic, so I like to go with I'm gonna go with the American police officer. That's just how I feel about it, especially that has since nothing to do with what happened to you in Russia with the officials, huh? Nothing at all. Plus, not to mention, my fiance is from Chicago, and if I pick anything but Chicago in this fight, I'm gonna get beat up when I get home. In the red corner, Sergey Haritonov. Fighter weighs in at 242 pounds, and he still gives up 13 pounds to Russo. And this paramilitary parachutist from Russia has heavy hands, a great ground and pound game, as you saw in the highlights. He's taken out a guy named Semi Schilt. Semi Schilt is a guy I've had some experience with, and he is an incredibly tough fighter. His fists are as big as, it's like getting hit with rocks when he hits you. And Haritonov played smart, took him down, pinned him up, and just went to town on his face. You know, Haritonov may be bad off his back, but on top, he's absolutely deadly. Haritonov and Russo. In the blue corner, standing 6 feet 2 inches tall, weighing 255 pounds, from the United States of America, Mike Russo. In the red corner, standing 6 feet 4 inches, weighing 242 pounds, from Russia. I already talked to you guys in the locker room. I want you guys to do a clean fight. Fight hard, obey all my orders, okay? Let's go. Good luck. Mario Yamasaki, the referee in charge. There is Russo going against Haritonov. Haritonov. Judge. Are you ready? Are you ready? Let's go! Come on!
It is Kharitonov with the black knee bands, both fighters wearing black trunks. Kharitonov is quite a big man, actually, even if he is giving up weight. And also, with this size, he's got reach. Did you hear that left leg kick he just landed on Russo's knee? Wow. Well, it's pretty obvious Russo doesn't want any part of the standing. Nice inside trip by Kharitonov to get back on top. Yeah. Russo still staying strong, going to the singles, the body lock, and now space favors Kharitonov. Russo doesn't want to trade punches with this guy, but he does have power. It's just that Russo hasn't been at it that long with a stand-up. But you guys, what you're seeing here too, guys, you have to remember is that these guys are heavyweights, and most Americans are used to seeing heavyweights that are slow and lethargic. These guys are extremely, very, very athletic, and Kharitonov actually has the advantage of the athletic ability because he moves so much quicker, even though, like you said, Josh, he's giving up a little bit of weight. Right, exactly. Kharitonov is a good physical specimen. Not to mention, he's got great trainers like Volkan and Ilyuki Misha, well-versed in sambo and submission, favoring the leg lock game. What an evolution of the heavyweights in MMA we've seen. As you mentioned, a lot of people see them as slow, lumbering, but through the years, it has just been Darwin's theory at work, where you see the best and the best coming to the fore. They're like linebackers now in the NFL, where they're just so quick and strong. Well, look at some of the best heavyweights in the world. You look at, oh wow, great straight right. So, yeah. You look at like Barnett, of course, you look at a guy like Fedor Emelianenko. These guys are incredibly quick, fast hands. And now Russo trying to get on top. He was a Division I wrestler in Eastern Illinois. Smart move by Russo to go for the pass instead of being content to hang in on the guard. Caught the low kick and tripped him by picking the heel up. Kharitonov now working basically from what I said before is his worst position. Yeah, this is really Sergey's gonna have a hard time in this position. He always does traditionally. Now, may have worked on in his last training camp. But traditionally, he has a really tough time in here. As I was just saying before he went to the ground, how quick the heavyweights are, and you saw that Russo caught that leg kick and dropped him down. Well, Kharitonov coming in with a chip on his shoulder after losses to Alexander Emelianenko and Alistair O'Doherty. He needs a win. Well, surprisingly, Russo has not been content to, he's not looking for a ground and pound attack. Maybe he is now with his mount, but he was looking for the top wrist lock in the armbar earlier. I think he wants the submission. Oh, he's looking for the neck right now. One of the problems that Russo's trainer says that their man has it, he's used to Division I wrestling where you get back points, you're scoring points. He doesn't finish the action when he gets on top. He's got to do that tonight. Rolling out, trying to take the single to recover from his bad position there, putting Kharitonov back onto his hip. Russo needs to circle towards the head and put Kharitonov back onto his back and work that tight submission game. Double wrist locks, top wrist locks, moves that are not going to put him in a bad position. Frank, were you leading that USA chair behind us? You know, and that's one of the things that I kind of like about when we're here in Vegas is that there's a lot more USA chants because, of course, wrestling as much as I. Whoa, my gosh! Nice thump off the single leg there. That was very familiar. We get to see that a lot in Division I wrestling, and of course, Russo is actually going back to his roots again. But you know, getting back to the USA chant, it's one of the things I kind of like when we're here in town. When we're here in Las Vegas, is that people really do get behind their athletes by their national origin. It's kind of something you don't see very much in other countries outside the U.S., but here we get a lot of it. And it actually, for me, it's a comforting feeling. Well, you know, in Brazil, though, you might get stabbed over being something else. They get pretty upset when you go against the grain. Well, nice armbar by Kharitonov, but Russo's got his elbow out of looks. He's still staying in there. Oh, bad move by Russo. It's it. Is that it? Russo had the opportunity to get that arm free. Oh, an arm bar from the bottom. It was great positioning by Kharitonov. No, he's right now, didn't tap. He looked like he was tapping to me, and most certainly, he looked like he fell asleep down there getting that arm, letting it hang in there for Kharitonov to jump on it. Wow, what a turnaround. Russo said he was fine, but Mario Yamasaki, the referee, saw some movement from Russo that indicated tap. Yeah, I could have swore I saw Russo's hand on the leg tapping. Well, Yamazaki's not going to call this for no reason.
ルゲイ・ハリトーノフ VS セーム・シュルト。セカンドラウンドを行います。青コーナー211センチ 132.5 キロセーシュルト。オランダの巨大格闘ロボセーム・シュルト。赤コーナー180センチ 106.5 キロセルゲイ・ハリトーノフ。未だ無敗ロシアの冷徹人間狂気セルゲイ・ハリトーノフ。なおこの試合は両選手の体重差がヘビー級トーナメントの準々決勝です。そしてこの試合は2人の体重差が26キロありますが、軽いハリトーノフが4点ポジションからの攻撃を認めたため4点ポジションからの攻撃はありです。どちらが上に勝ち進むか。211センチ巨大格闘ロボセーム・シュルト、そして未だ未知数秘密のベールに覆われているセルゲイ・ハリトーノフ。現役のロシア空挺師団所属、冷たい恐怖がグランプリ準々決勝。どんなファイトを見せるか。まずは打撃でいきます。セルゲイ・ハリトーノフ、コマンドサンボの使い手セルゲイ・ハリトーノフ、そしてセーム・シュルト、第9代キングオブファンクラシスト。打撃ですが左軽く合わせていきますセーム・シュルト。さあここで足を捉えたテイクダウンガッハリトーノフがここは捕まえたが、相手のこのセーム・シュルトが今下からハリトーノフの白い顔が赤に染まっていきます。ちょっときついんじゃないかな。今完全に今入ってますかね。あーっとこれで引っ込んでいく。抜けた。ここでなんとか抜けていきます。ああいう瞬間ってね、ハリトーノフみたいにね、関節うまいじゃないですか。すべて準備はできているけどね、流れの中でスポッと入る時あるんですよ。あれは怖いですね。なんといっても開幕戦打撃での勝利、さらに評価を高めたセルゲイ・ハリトーノフ。小池さん、まだこの選手どのぐらい強いのかというのが我々にも分からないんですよ。分からないだけにね。そうなんですよね。見たことない。さあ、この辺りのうまさ、いやー驚きました。もう決まるかもしれないですよ。さあマウントポジションです。準備万端、準備万端だがセーム・シュルトを弾き返した。いやこの辺りはパワーの差、26キロの体重差があります。大きいですね、やっぱりこうやって見るとシュルト選手は。いやまずはハリトーノフのただマウントポジションの入り方お見事でした。今のパンチ効きますよ。上から振り落としてくるセーム・シュルト。今日はシュルトはね、いつもでしたら拳を守るためのバーテを入れてからバンテージをかけてオープンフィンガーグローブつけるそうなんですが、今日はテーピングを薄く巻いただけで一回り小さいオープンフィンガーグローブで、それだけハリトーノフに打撃でダメージを与えたいという気持ち感じられますね。なるほど、やはりこの試合シュルトは打撃で今危なかった。いや211センチ勢いをつけての膝。いやハリトーノフといえどもこの膝をもらうと一撃で試合が終わる、そんな可能性もあります。高田さん、ハリトーノフにしてみれば打撃に付き合うんじゃなくてここはグラウンドに行きたい、そんな感じでしょうか。そうですね、その方がいいですね。なんとか相手の巨体を必死で受け止めているハリトーノフ、現役のロシア軍人です。この体格差は大きいですよね。コマンドサンボ、それからサンボ、プロになって一度も負けたことがありません。プライドでも過去3勝、これまで3試合で合わせて8分、1ラウンド分まだ戦っていません。右ストレート生きてきたハリトーノフの右ストレート、今度スタンディングの戦いになる。ハリトーノフの白い顔が主に染まっていきます。ハリトーノフは真っ向から正直言ってますね。正面から言ってますよ。2メートル11センチをタックルでなぎ倒していったハリトーノフ。すでにセーム・シュルトは顔面切れています。さあそしてここからガードポジションのセーム・シュルト、ハリトーノフはどう持っていくか。ブリード忍者戦では打撃でしたが、いやこの辺りヒョードルと同じこのポジションからでも左右のフック、腕を捉えて離さないですねセーム・シュルト。いや嫌がっているシュルト、長い足を使います。あの長い足が一つ壁になって中に飛び込むことができません。左の今目の上のあたり、セーム・シュルトやや切れているでしょうか。出血が見られます。まだまだ未知数、どんな実力を持っているのか。プライドに登場するたびに新しい驚きを与えてくれるこのセルゲイ・ハリトーノフ。トーナメント準々決勝、
ただ開幕戦を見てバンダレーシューバーミドル級のチャンピオンが一番印象に残ったのはこのハリトーノフだというふうに話しました。それだけファイターからの評価、そして他のトップファイターにしてみれば脅威という存在になってきているハリトーノフです。現在ロシアの空挺師団のパラシュート部隊に所属。今回のグランプリに向けて10回パラシュートで降下するトレーニングを積んできたと。これは精神的に非常に大きいんだというふうな話をしましたが、ちょっと我々には想像つきにくい世界でもありますけれども、右ストレート、ここからでもアグレッシブにいきます。いい感じですね。ヘンドルとこのハリトーノフ、さすがこの辺りロシア人選手の特徴でもあります。いやー、小池さん、今の右どうですか？重たかったですね。本当ヒョドル選手もそうですけど、ロシアの選手ってこう静かな中にすごいメラメラと闘志がなんか感じられて、そうなんですよね。本当にハリトーノフ選手は見るたびに強くなってくる、何かこう底知れない強さ、期待でもあるのと同時に脅威感というのも相手に与える、我々にとっては期待感ではあるんですが、その強さがありますセルゲイ・ハリトーノフ。第1ラウンド5分が経過しました。2メートルを超えるセームシュルトを相手に17センチの身長差がありますが、その身長差を感じさせないファイト、ここまではセルゲイ・ハリトーノフ。そしてここから体を抜いてさらに自分のポジションに持っていこうとします。ハリトーノフサイドですがね、やっぱりね、最初にサイドに回った時あったじゃないですか、パターンをもう一回やりたいみたいですね。もう一度ここからサイドに回りたいということですね。きっちりと今の状況を保っていって、そしてサイドから回り込む、これが作戦のようです。長崎アナウンサーからのリポート、やはりそのコマンドサンボ、基本はグラウンドの選手です。相手を破壊するために作られたコマンドサンボ、そのコマンドサンボでまだ負けたことがありません。ここからどんな解決を最後のフィニッシュまで持ってくるか。一つサイドに回ってというセコンドの意図です。今はセームシュルトが下、シュルトにしてみれば高田さん、これは立ち上がりたいんでしょうか、それともこのまま我慢するしかないんでしょうか。立ち上がって打撃戦仕掛けたいですね。なんとかその長い足を利用して相手を跳ねのけていこうというセームシュルト。試合がこの状態止まっています。この2メートル11センチ、ロボットに例えられるその戦い方、右が来ます。ただ高田さんどうですか、このガードポジション、サイドに移りたいハリトーノフですが、この辺りシュートのうまさですかね。そうですね、足長いですしね、懐深いですから、今度でもハリトーノフ選手がサイド取ったら多分決めに行くと思いますよ。その切な取りますね。ここでサイドに入った。ちょっとさっきはね、マウントポジション不用意でしたから、今度は慎重に行きますよ。さらにシュルトにしてみれば逃れにくいポジションで相手にマウントポジション許したが、じっくりいきます。じっくりいきます。今度はポジションを変える。そしてここから準備万端。逆十字狙いますか。右からのパンチもいける、腕も狙える。ただここでセームシュルトを弾き返すか。ロープを使うことは許されていません。さあマウントです。マウントからその青い瞳、冷酷な炎が灯ります。どう仕留めてやろうか、そんな表情にも見えます。ロシアの冷徹人間狂気。ここからは腕も狙える。シュルトはこれ腕怖いところですが、いやこのポジションですが安定しています。セルゲイ・ハリトーノフ、先ほどは一度マウントポジション弾き返されましたが、今度はうまく調整、そのポジションを微調整して右ストレート、下ろしてくる右、今度は膝で相手の体をがっちりとフックした。いやこの歓声ですよ。パンチが当たってくると腕取られますよ。まさにこれが戦場、ロシア軍で伝わっている相手の破壊の仕方か。もう一つ完全に膝で止めた、抑えてますね。
相手は動くことができない。格闘ロボは動くことができない。これ心で負けちゃダメですよね。シュルトにとってはここはなんとか精神力、体で使ったサムライスピリット。しかしその前に立ちはだかるロシア軍のこの破壊の術。素晴らしいんだね、本当に。いや怖い怖い。すごい音が鳴り響いています。埼玉スーパーアリーナ。非常に冷酷に相手を追い詰めていきます。コツコツコツコツ、相手の心を割っていく。もう全く躊躇することなく当たってきましたね、当たってきましたね。シュートの顔面がその顔の形が変わっていきます。残り1本切っています。これ粘れるとシュルトの顔が血に染まっていく。これはきついね。これが冷徹な人間狂気と呼ばれるゆえんです。ここで試合を止めました。目が危ない。非常に冷酷に冷静に試合を決めた。新しい三強に名乗りを上げる。これがロシア軍の強さだ。その強さ思い知ったか。セルゲイ・ハリトーノフ完勝です。